আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ আয়োজিত লিডার্স ইন্সপায়ারিং কাস্ট প্রকৌশলে ধরিত্রী কন্যার আজকের চতুর্থ পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। ট্রাফিক, এই কথাটির সঙ্গে আমরা পরিচিত নয় এমন মানুষ পাওয়া অসম্ভব। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে একটা বিড়ম্বনার কারণ হচ্ছে এই ট্রাফিক। এটাকে কন্ট্রোল করার জন্য প্রয়োজন ট্রাফিক কন্ট্রোল ইঞ্জিনিয়ার্স। ল্যান্ড ট্রাফিক কন্ট্রোল করার জন্য আমাদের we have engineers, but what about air? Since airplanes exist and there is no scope for sudden brakes to avoid accidents and all, how do they steer clear from each other? This is only possible for traffic control engineers. And today, with us, we have Samira Ahmed, an air traffic control engineer working in London as our guest. She is also a blogger known as the Millennial Ma and a full-time mother. Hello, Welcome, Samira Apu. Hello. thank you. Thank you. Welcome to our show, Apu. So, how are you? I'm good, Apu. Thank you so much for inviting me. I'm very happy to be a part of this show. আচ্ছা আপু, সো আমাদের প্রোগ্রামটা ইজ অ্যাবাউট ফিমেল ইঞ্জিনিয়ার্স। সো ফার্স্টে আমাদের আপনার কাছে কোয়েশ্চেন মানে জানতে চাইবো যে হাউ ওয়াজ ইউর জার্নি, মানে হোয়াট ইন্সপায়ার্ড ইউ টু বি টু গেট ইনটু ইঞ্জিনিয়ারিং? তো আমার ইন্সপিরেশনটা would be my parents. আমার পার্সোনালি অ্যাকচুয়ালি ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাডি করার কোনো ইচ্ছা ছিল না। Um, আমার ফাদার হি ওয়াজ এ বুয়েট ইঞ্জিনিয়ার। উনি আমি যখন অনেক ছোট ছিলাম উনি পাস্ট অ্যাওয়ে। তো আমার আম্মুর খুব শখ ছিল যে আমি ওনার লেগেসিটা কন্টিনিউ করি, আমিও ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ি। তো আমার আম্মুর ওই শখটাকেই আসলে আমি মনে রেখে I continued in that path and that's probably why আমি আজকে ইঞ্জিনিয়ারিং এ আছি, বিকজ আমার পার্সোনালি আমার ওরকম আসলে শখ ছিল না। ওকে, সো মানে হোয়াট ডিড ইউ ওয়ান্ট টু স্টাডি, লাইক ইন হুইচ ইংলিশ লিটারেচার এরিয়া? এন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ আমার খুব শখ ছিল। ওকে, লেখালেখির শখ ছিল। মানে অনেক ডিফারেন্স। এই জন্য কি ব্লগিং স্টার্ট করা পরে? এক্স্যাক্টলি। সো এখন আমি আমার আম্মু আব্বুর স্বপ্ন পূরণ করেছি, এখন আই এম ডুইং মাই ওন, ফুলফিলিং মাই ওন ড্রিমস। দ্যাটস গ্রেট আপু। সো আরেকটা কোয়েশ্চেন যেটা হচ্ছে যে একটা খুব নর্মাল কোয়েশ্চেন, বাংলাদেশে দেয়ার আর ইউনিভার্সিটিজ, ইউ আর ফ্রম ট্রিপল ই ব্যাকগ্রাউন্ড, সো বাংলাদেশের হ্যাঁ, দেখা যায় প্রত্যেকটা পাবলিক প্রাইভেট প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটিতে ট্রিপল ই আছে। সো হোয়াই ডিড ইউ চুজ টু গো অ্যাব্রড এন্ড হোয়াই নট বাংলাদেশ? ভেরি গুড কোয়েশ্চেন আপু। আসলে আমার আম্মুও খুব আমাকে এনকারেজ করার চেষ্টা করেছিল টু অ্যাপ্লাই ফর বুয়েট। টু বি কমপ্লিটলি অনেস্ট উইথ ইউ, আমার আহ, একটা দুটো থিং। আই থিঙ্ক নাম্বার ওয়ান ছিল যে আমি পার্সোনালি খুব ইচ্ছা ছিল আমার বাইরে পড়তে যাওয়া, বিকজ আমার ট্রাভেলিং এর খুব শখ ছিল। আমি অ্যাজ আ ইয়াং ওকে, পার্সন খুব একটা ট্রাভেল করতে পারিনি। আমার ফ্রেন্ডরা সবসময় হলিডেতে যেত, আই ইউজড টু হিয়ার স্টোরিজ ফ্রম দেম। আর এমন বই পড়তাম ছোটবেলায়, সো বই পড়ে পড়ে আমার দুনিয়ার ব্যাপারে খুব একটা মানে মজার ধারণা ছিল যে আই ওয়ান্টেড টু গো এন্ড এক্সপ্লোর। তো এটা একটা ছিল নাম্বার ওয়ান, যে আমার খুব ইচ্ছা ছিল বাইরে যাওয়ার, এক্সপ্লোর করার। আর নাম্বার টু ছিল যে ওকে, আই থিঙ্ক বিকজ আমি এ লেভেলস করি, আমার মাথায় একটা মেন্টাল ব্লক ছিল যে আমার কাছে মনে হতো যে আমি বুয়েট পরীক্ষা দিতে পারবো না, বা আমার ওকে, জন্য প্রসেস ইজি হবে না, বা এরকমও মনে হতো যে আমার এ লেভেল সাবজেক্ট রেজাল্টটা অ্যাপ্রিসিয়েটেড না বাই আ লট অফ ওকে, পিপল। মানে একটা গ্যাপ ফিল করতাম আমি আসলে হ্যাঁ, মেন্টালি। মেবি আমি সাহস করিনি, এটা হতে পারে। বাট অনেকগুলো ফ্যাক্টরস ছিল। সো আমার আমার কাছে ইজিয়ার মনে হয়েছিল আমার রেজাল্ট গুলো বাইরে কোনো ইউনিভার্সিটি অ্যাপ্লাই করে আমি ইজিলি, that would be enough to get me into a university abroad. So it was kind of a bit of both. okay. But you graduated from one of the best universities, University of Glasgow. So that's a big thing. আর হচ্ছে আপু, মানে ইটস টাফ যে কোনো মেয়ের জন্য, লাইক ফ্যামিলি থেকে ছাড়তে চায় না এট সাচ এ ইয়াং এজ। এইচএসসি পরে বা এ লেভেলস এর পরে বেশিরভাগ ফ্যামিলি মেয়েদেরকে যেতে দিতে চায় না বাইরে। সো হাউ ডিড ইউ গেট গেট ইউর প্যারেন্টস টু, লাইক হাউ ডিড ইউ গেট ইউর প্যারেন্টস কনসেন্ট?
সো সত্যি কথা বলতে পুরোটুকু ক্রেডিট আমার দিতে হবে আমার মাকে, কারণ শি সাপোর্টেড মি অ্যান্ড মাই ড্রিমস ফ্রম ডে ওয়ান। উনি সবসময় আমার পাশে ছিল, কখনোই বলেন নাই যে না আমি আনম্যারিড মেয়েকে দিব না বাইরে পড়তে যেতে, এরকম কোনো থট প্রসেস। আমার কিছু ফ্যামিলি মেম্বার্স থেকে ডেফিনেটলি বাধা এসেছিল। আই এম শিওর ওরা দে ওয়ার কামিং ফ্রম আ গুড প্লেস, কিন্তু আমি তো মনে মানে একদম সেট করে ফেলছিলাম আই এম গোয়িং অ্যাব্রড। আমার আম্মু ওয়াজ উইথ মি। তো লাকিলি ফর মি আমার জন্য এটা খুব একটা ফাইট ছিল না। আমার মায়ের যেহেতু সাপোর্ট ছিল, আমি খুব ইজিলি এই ওভারকাম দিস প্রবলেম ইন মাই লাইফ। ওকে, অ্যান্ড হাউ হার্ড মানে এত ইয়াং একটা এজে আপনি বাইরে চলে গেছেন, দেন মানে কতখানি হার্ড ছিল টু কোপ আপ একটা একদম নিউ এনভায়রনমেন্টে, নিউ পিপল, লিভিং অন অল ইউর ফ্যামিলি ফ্রেন্ডস বিহাইন্ড ইন বাংলাদেশ? ভেরি হার্ড। আই ফাউন্ড ইট ভেরি হার্ড। সত্যি কথা বলতে, first of all, the weather was very hard to adjust to, because এত ঠান্ডা আমি একদমই used to ছিলাম না। এরকম ওকে। ঠান্ডা ছিল স্কটল্যান্ডে যে আহ, মানে আমার কাছে মনে হতো ব্রেন ফ্রিজ হয়ে যাচ্ছে। অ্যান্ড অনেক বৃষ্টি হতো অল দ্য টাইম। অ্যান্ড ওখানে পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ইউজ করতে হতো, সো বাস, ওকে। ওয়াকিং। আমি তো এগুলোতে ইউজ টু ছিলাম না ঢাকায়। আমরা খুব একটা হাঁটা হতো না ঢাকায়, আর পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ইউজ করতাম না। সো এগুলো খুব বিগ ডিফারেন্সেস ছিল। অ্যান্ড দেন আমার স্টাডিজটাও ডিফিকাল্ট ছিল, বিকজ আমি যেরকম পার্সন, আমি এ টু জেড কভার করে স্টাডি করতে পছন্দ করি, কিন্তু আমি ডিরেক্টলি সেকেন্ড ইয়ারে এন্ট্রি নিয়েছিলাম when I started in University of Glasgow, because আমার A level বেশ স্ট্রং ছিল। সো ওরা স্কটল্যান্ডে 4 ইয়ার্স করে ফর দ্য ডিগ্রি, অ্যান্ড হ্যাঁ। ওদের এ লেভেলস হয় না, এস অ্যাডভান্সড হায়ার্স একটা সাবস্টিটিউট course থাকে in place of A levels. So because I had strong A আচ্ছা। level results, আমাকে ওরা directly নিল second year এ, but that meant যে আমার first year টাও cover করতে হচ্ছিল while I was doing second year. So এটাও খুবই difficult ছিল। কিন্তু আসলে I'm not a quitter, আমি quit করতে পছন্দ করি না, and I loved exploring Scotland. I love that opportunity to meet students from all over the world. So ওই ফ্যাক্টরটা আমার এত এনজয় করতাম আমি, despite all the hard backs and missing। আমি খুবই হোমসিক, আমি এখনো 12 years down the line খুবই হোমসিক একটা পার্সন। কিন্তু আসলে পজিটিভস গুলোও ছিল। So I try to make the most of the positives. ওকে, দ্যাটস এ গ্রেট থিং। আচ্ছা, সো আপু আপনার সাবজেক্ট নিয়ে কিছু কথা শুনতে চাইবো আমরা, লাইক মানে হোয়াট ইজ ইউর মেইন ওয়ার্ক, কি করতে হয় আপনার কাজে, এন্ড এগুলো নিয়ে আর কি। Sure, আপু। So আমি এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল ইঞ্জিনিয়ার। আমি যখন এই কথাটা কাউকে বলি তখনই তারা ধারণা করে যে আই এম আ কন্ট্রোলার। আই এম নট। সো আমার জব হচ্ছে কন্ট্রোলারকে। সো একটু ব্যাকগ্রাউন্ড দিই অন এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল ওয়ার্ল্ড। সো আমার কোম্পানি যার জন্য আমি কাজ করি, দে আর ANSP, যেটা হচ্ছে কি এয়ার ন্যাভিগেশন সার্ভিস প্রোভাইডার। এবং we do air traffic management, and air traffic management এর 3টা কোর ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে, সেটাকে বলি আমরা CNS: C for communications, N for navigation, and S for surveillance. So আমি সার্ভেইলেন্সে কাজ করি, and আমার জবটা হচ্ছে গিয়ে যে to make sure that aircrafts in the skies can be detected, ওদের পজিশন কোথায় এটাকে ডিটারমিন করা through radars, and then the final data feed goes to the air traffic controller. So সে যে ফাইনাল পিকচারটা পায়, যেটা সে ইউজ করে to uh, help the pilots navigate their flights, ওই ফাইনাল পিকচারটাকে তাকে প্রোভাইড করতে আমরা সাহায্য করি। সো আমার জবটা খুবই স্কোপটা খুবই ওয়াইড। ইট স্টার্টস ফ্রম বাইং দ্য রেডার ফ্রম ম্যানুফ্যাকচারার to bringing it over. So হতে পারে যে you are buying something from America, so আমেরিকা থেকে ওটা the whole process of bringing it over to UK, তারপরে এটা এয়ারপোর্টে এটাকে ইনস্টল করা, এটাকে কমিশন করা, টেস্ট করা, writing the safety assurance documentation, making sure যে regulatory compliance এর সাথে jobs, and then আমরা CAA, যেটাকে বলে Civil Aviation Authority, ওদের সাথে we are always in touch, that they know the whole process and ওদের approval থাকতে হবে at every stage. And then finally আমরা air traffic controllerদের সাথে discuss করি that they are happy with what we are trying to achieve, and then we transition the system into service. So এটার পুরো লাইফ সাইকেলটাই আমরা ইনভলভ থাকি। So আমার designation হচ্ছে systems engineer, কিন্তু আসলে I do a bit of project management and
paper writing, actual site work. So it's a খুবই systems engineering টা হয়তো শুনলে কেউ বুঝবে না, but the scope of the work is very expanded like that. It's a lot of work. মানে অনেকগুলো সেক্টর আপনার একার কভার করতে হয়। Yes, yeah. Okay. So, uh, uh, in which airport do you work? Is it the Heathrow? So আপু আমাদের company we provide air traffic control all over UK. So I've worked in many airports. আমি London Heathrow, London Gatwick, তারপরে Edinburgh, Glasgow, Manchester. I've worked at all these airports. So alhamdulillah I've had a very wide experience across the UK. মানে from the beginning of your career আপনি কি like এই সেক্টরেই আছেন, এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল ইঞ্জিনিয়ারিং এর? হ্যাঁ, আমি জয়েন করি in 2012, so it's been 8 years, and আমি প্রথম থেকে সার্ভেইলেন্সে ছিলাম, and I enjoyed it a lot, so I'm trying to build my expertise এই ফিল্ডে। So মানে what was the inspiration যে এই ফিল্ডে যাওয়ার জন্য? Again আপু I just landed into it, I'll be honest. আমি just যখন গ্রাজুয়েট করি তখন I was looking for jobs, and প্রথমে EEE টাইপের জবসই খুঁজছিলাম। তারপরে রিয়েলাইজ করলাম যে স্পন্সর্ড জব যেটাকে বলে ইউকে তে, মানে এজ এন ইমিগ্রেন্ট তোমরা যদি কাজ খুঁজতে চাও ইন ইউকে তোমার স্পন্সর্ড হতে হবে। তো সব কোম্পানি স্পন্সরশিপ করে, তো ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট। সো আমি রিয়েলাইজ করলাম যে আমি যদি জবটা সিকিউর করতে চাই, একটু আমার মানে এক্সপ্যান্ড করতে হবে আমার জব সার্চ। সো আই ওয়াজ অ্যাপ্লাইং ফর অল সর্টস অফ জব। তখন আমি যখন এই অ্যাডভার্টটা দেখি তখন আমি অ্যাকচুয়ালি ঢাকায় থাকি। আই রিমেম্বার আমি ঢাকা থেকে বসে আই স দিস অ্যাডভার্ট, বিকজ আমি একটা পয়েন্টে শিওর ছিলাম না যে আমি কি ঢাকায় গো ব্যাক করবো নাকি আমি এখানে জব খুঁজবো। আই ওয়াজ আ বিট কনফিউজড। সো ঢাকাতেও আমি অ্যাপ্লাই করি, এট দ্যাট টাইম আমি এটাতেও অ্যাপ্লাই করি, এন্ড দেন ইভেন্চুয়ালি I get the job. And air traffic controller ব্যাপারে আমার actually খুব একটা আইডিয়া ছিল না before I found my job. So once আমি জয়েন করলাম, I was so inspired by everything, even though engineering is not my passion, like I said, but the job itself is so exciting, and so there's so much to learn, and you feel very good to contribute towards safe air traffic control. So and in the UK you radars, so সব মিলে it had a very big pull for me, so that's why 8 years down the line I'm still here. ওকে। সো আপু যারা এখন ট্রিপল করে যদি এই সেক্টরে যদি জব করতে চায় কোনো মেয়ে বা এনিওয়ান, সো হোয়াট উড বি ইওর সাজেশন? মানে এখানে কিভাবে জব পেতে পারে বা কি এক্সপার্টিস থাকা উচিত বা কি করা উচিত? I think একটা engineering থাকলে it will be definitely a plus. I don't think engineering ছাড়া এটাতে ঢোকা খুবই easy হবে, but I don't think যে কোনো specific কিছু করতে হবে for my job. যেরকম controller যদি হতে চায় কেউ, then you have to have specific কিছু courses, কিছু training যদি কন্ট্রোলার কেউ হচ্ছে তাই, because that's more a niche. কিন্তু I think যদি air traffic control engineering এ কেউ interested হয়, I think a variety of engineering backgrounds থেকে সে আসতে পারে, because there's a lot of on the job learning. হ্যাঁ। সো আপু বাংলাদেশে আপনার এই সেক্টর নিয়ে কি ধারণা? এই সেক্টরটা কতটুকু ইমপ্রুভমেন্টের জায়গা আছে বা কতটুকু ইমপ্রুভ করা যায়? আপু সত্যি কথা বলতে আমার আইডিয়া খুব একটা নাই how it compares to বাংলাদেশ। আমার একজন কলিগ, উনি I remember উনি he flew to ঢাকা at one point কিছু years আগে। আমাদের মনে হয় একটা some sort of project হওয়ার কথা ছিল ঢাকা এয়ারপোর্টে, কিন্তু ওটা খুব একটা আগায়নি। সো I remember তার কিছু কমেন্টস, সে হয়তো ফিল করেছিল যে আমাদের কিছু সিস্টেমস আর একটু আউটডেটেড হয়তো, কিন্তু জীবনেও I don't think we've heard of any incident or accident in Bangladesh or in Dhaka airport. So আমার looking at that track record, আমি বলবো যে whatever the job they're doing with whatever radars they have at their disposal, they're doing a very good job. But personally আমার actually আইডিয়াটা নেই যে how it compares with what we're doing here and Bangladesh or how they do air traffic control. সো আপু আপনি বললেন যে হচ্ছে আপনার তো রেডার্স নিয়ে কাজ করতে হয়, সিগন্যালস নিয়ে কাজ করতে হয়। সো যখন হচ্ছে তার মানে তো যখন কোনো প্লেন ক্র্যাশ করতে যায় বা প্লেন অ্যাক্সিডেন্ট হতে যায় সেই সময় আপনাদের দেয়ার ইজ আ লট অফ ওয়ার্ক, এইটাও তো মেবি আপনাদেরই দেখতে হয়। সো প্লেন অ্যাক্সিডেন্ট হ্যাঁ, গুলো so কেন হয়?
আপু আসলে এটা ভ্যারাইটি অফ রিজনস হয়। যেরকম অনেক সময় যদি আই ওয়ার্ক উইথ রেডার, আমি বলতে পারি যেরকম যখন মালয়েশিয়ান এয়ারলাইন্স যে ওই ইনসিডেন্টটা হয়, তখন যেরকম দেখা যায় যে মানুষ এটাকে ট্র্যাকই করতে পারে না, বিকজ ইট জাস্ট কমপ্লিট ডিসঅ্যাপিয়ার্ড ফ্রম দ্য রেডার। সো আমাদের দুই রকম রেডার হয়, একটা হয় একটা নন কোঅপারেটিভ। প্রাইমারি রেডার যেটাকে বলে, সেটা হয় হচ্ছে কি নন কোঅপারেটিভ, সে বাই ইটসেলফ এটা ক্যান ডিটেক্ট এয়ারক্রাফট। But no, ওকে। cooperative যেটা, সেটার জন্য we need to talk to the airport, to the aircraft. Aircraft transponders থাকে, সেই transponder সাথে কথা বলে আমি জানতে পারি যে এই aircraft exactly কোথায় আছে, and that's how air traffic controllers can talk to the pilot and guide them. So আমার exact details গুলো মনে নেই, but I remember reading যে I think transponderটাকে off করে দেওয়া হয় on the aircraft, and then it flew so far out of land area, কারণ radar তো একটা primary radar যে not dependent on transponder, তারও একটা হ্যাঁ। coverage limit থাকে, একটা লিমিটের বিয়ন্ডে Yeah. সে এয়ারক্রাফটকে ডিটেক্ট করতে পারে না। সো যখন এরকম হয় দুইটা someone has turned the transponder off and সে জানে যে how to get off the radar, সে অতদূর ফ্লাই করে গেছে, তখন when you have lost control of an aircraft like that, it's impossible to, or not impossible, এখন অনেক আরো টেকনোলজি, but then it becomes very difficult for you to find out what's going on. So this is one example. আর অনেক এক্সাম্পলই থাকে, বাট মোস্টলি কিন্তু অ্যাক্সিডেন্টস হয় টেক অফ ল্যান্ডিং এর সময়ই। আর আকাশে যদি অ্যাক্সিডেন্ট হয়, খুবই রেয়ার কেসে যে মিড এয়ার কলিশন যেটাকে বলে, খুবই রেয়ার, বিকজ আমাদের পার্ট অফ মাই জব ইজ টু মেক শিওর যে এই এক্সাক্ট এটা যে কলিশন না হয়, যাতে এয়ারক্রাফট সেপারেশনটা সবসময় মেনটেন হয়। দ্যাট ইজ আ ভেরি বিগ পার্ট অফ এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল। সো the past হয়েছে এরকম কিছু অ্যাক্সিডেন্ট, সো এভরি টাইম সামথিং লাইক দ্যাট হ্যাপেন্স আমরা ওটাকে লার্ন করার চেষ্টা করি। বাট আলহামদুলিল্লাহ আমার 8 ইয়ার্স ইন দ্য ইউকে তে আমার জব থাকাকালীন কোনো ওরকম অ্যাক্সিডেন্ট হয়নি যেটা হ্যাজ বিন ফেটাল। আমি জানি যে হিথ্রোতে ফর এক্সাম্পল একটা এরকম ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ এক সময় ক্র্যাশ ল্যান্ড করে, সো আই ক্যান হিয়ার স্টোরিজ ফ্রম মাই কলিগস যে ওরা তখন অন দ্যাট ডে কিরকম একটা বিজি ডে গেল এট দি এয়ারপোর্ট। সো ইটস এয়ারপোর্ট অ্যাক্সিডেন্ট আসলে খুবই ভাস্ট একটা টপিক, কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আমার জবে আমি এখনো এই জিনিসটা পার্সোনালি ফেস করিনি। আলহামদুলিল্লাহ আপু। আচ্ছা, সো অ্যাবাউট ইউর জব, যে মানে আপনার এই জবে জব জব মানে প্রসপেক্টিভ ইন টার্মস অফ আর্নিং এন্ড লিভিং লাইক অন্যান্য জবস এর থেকে। মানে বাই কম্পারিজন কিরকম জবটা, মানে Yeah. ইন টার্মস অফ স্যালারি, রাইট? সো আমি সবসময় মাকে থ্যাংক ইউ বলি যে আমার মা আমাকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে এনকারেজ করে, বিকজ আমি যদি বলি লন্ডন স্ট্যান্ডার্ডস বা ইউকে স্ট্যান্ডার্ডস, দ্য স্যালারি আলহামদুলিল্লাহ that I was on as a graduate, and alhamdulillah the salary I'm on at 8 years on is good. Alhamdulillah, it's good. I'm living আমার নিজের রেন্ট আমি দিচ্ছি, আমার নিজের খাওয়া, everything. I'm a completely self-sufficient person. আমার এখন একটা বাচ্চা আছে, I'm raising my child, ওকে ডে কেয়ার দিই, that's very expensive. So I have a comfortable life, alhamdulillah, and I think this has been very good for me, because jobটা হয়তো আমার অন্যরকম কোনো ডিগ্রি থাকলে, নন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি থাকলে, I would find it very difficult to find a job, because job market has been quite competitive for a while. So air traffic control as an engineer salary, it is comfortable and very good, alhamdulillah. I'm I not the must say, richest person, triply কিন্তু comfortable. মানে ট্রিপল এর অন্যান্য জবস এর থেকে এটা আপনি বলছেন যে দিস ইজ বেটার দেন মোস্ট অফ দ্য জবস। I wouldn't say better. I think it's comparable. When I think it becomes better, Okay. like much of the experience, and kun field then you want to further expand. So it depends on your experience level and how high you want to climb. The higher you climb, the better your salary. So I think it's comparable. I wouldn't say it's much better or much worse. ওকে আপু, এখন একটু পার্সোনাল লাইফে চলে যাব, যে ইউ আর আ ফুল টাইম মম, ইউ আর আ ফুল টাইম, ইউ ওয়ার্ক ফুল টাইম, সো এন্ড বিদেশে একা হাতে একটা বাচ্চা রেজ করা ইজ কোয়াইট টাফ উইদাউট দ্য হেল্প অফ any sides of your family, because আপনার ফ্যামিলি as far as I know from your blogs, আপনার in-laws ও বাংলাদেশে থাকে, and parents home is also in Dhaka, right? So That's how right. hard was it? Extremely hard again, very hard. আসলে যে না করবে সে বুঝতে পারবে না how difficult it is, because it's just me and my husband. So একটা বাচ্চা পালা Yes. is very hands-on job, time-consuming job.
and এখানে কুকিং ক্লিনিং থেকে শুরু করে বাজার এভরিথিং ইটস অন আস। দ্য গুড থিং ইজ যে এখানে অনেকটা সিস্টেম্যাটিক ভাবে চলে। ফর এক্সাম্পল, এখানে আমি 3 ঘন্টা ট্রাফিকে বসে থাকি না কোথাও। আমার এখানে পাবলিক ট্রান্সপোর্ট আমি উঠলাম, আই ক্যান গেট টু মাই প্লেস, সো এটা একটা পজিটিভ। তারপরে পজিটিভ হচ্ছে গিয়ে যে চাইল্ড এখানে ডে কেয়ার সিস্টেমটা খুবই ভালো, খুবই সেফ। Because as a working mom, you need that help for sure. If you want to be a working mom, you need help with childcare. Yes, of So course. এখানে যখন আমি আমার বাচ্চাকে ডে কেয়ারে দিই, আমি জানি যে সে সিকিউর আছে। সো আমি অনেক সময় আই হিয়ার ফ্রম বাংলাদেশি মমস যারা ওয়ার্ক করে যে তাদের ডিফিকাল্টিস গুলা। কারণ এখন আমাদের আগে ছিল যে বাবা শ্বশুর শাশুড়ি হেল্প করে, নানানি হেল্প করে টু হেল্প ইউ উইথ ইউর চাইল্ড, টু রেইজ ইউর চাইল্ড। কিন্তু I think that scenario has changed a lot কারণ for maybe various factors হতে পারে যে এখন a lot of grandparents work বা traffic makes it impossible। কেউ যে এখন ধানমন্ডি থেকে উত্তরা বাচ্চাকে ড্রপ করে দিবে তারপর কাজে যাবে, এটা হয়তো That's no impossible. longer feasible। হ্যাঁ, সো যখন আমি ওদের সারাদিন তো স্ট্রাগলস গুলো ট্রাফিকে শুনি চলে তখন যায় আমি এখানে। সেটাই আপু, সেটাই। সো যখন ওদের স্ট্রাগলস গুলো শুনি তখন আমি গ্রেটফুল ফিল করি। বাট হ্যাঁ, এটা সত্যি যে এখানে কোনো হেল্প ছাড়া 100টা কাজ একা করা ক্যান বি ভেরি ডিফিকাল্ট। নিজের জন্য সময় বলতে কিছু থাকে না। কিন্তু এট দ্য সেম টাইম যে মানে গ্রেটফুল হওয়ার চেষ্টা করি ফর দ্য বেনিফিটস পজিটিভস দ্যাট আই হ্যাভ। কারণ আসলে সবারই কম বেশি, সব জায়গায় কম বেশি মিলিয়ে মানুষ থাকে। ইউ জাস্ট হ্যাভ টু মেক দ্য মোস্ট অফ হোয়াট ইউ হ্যাভ। ওকে, সো আপু বাংলাদেশে এখনো ডে কেয়ার কালচারটা তেমন ভাবে গ্রো করে নাই। বাংলাদেশে দেখা যায় যে অফিসগুলোতেও কোনো ডে কেয়ার থাকে না, বা বাইরেও এক্সটার্নাল কোনো ডে কেয়ারস নাই যে ওয়ার্কিং মমসরা বাচ্চাদেরকে ডে কেয়ারসে রাখবে। সো হোয়াট ডু ইউ ফিল অ্যাবাউট দ্যাট? I feel like it has to change আপু, কারণ আসলে এখন লাইফ ইজ ভেরি ডিফারেন্ট। আমাদের এখন দেখা যাচ্ছে যে ছেলে মেয়ে দুইজনই ওয়ার্ক করে। আগে ছিল যে হ্যাঁ, মেবি একটা ফ্যামিলিতে 5 জন ছিল, বাবা কাজ করতো অ্যান্ড প্রোভাইডেড ফর এভরিওয়ান। এখন বাবার জন্য সম্ভব না, ইভেন ইফ দেয়ার ইজ ওয়ান চাইল্ড। কারণ এখন অনেক এক্সপেন্সিভ, স্কুলিং এক্সপেন্সিভ, ট্রাভেলিং এক্সপেন্সিভ, কমিউটিং এক্সপেন্সিভ। Life has changed a lot and মহিলারা have joined the workforce এবং দুজনের স্যালারি লাগে। and স্যালারি বাদেও মেয়ে যদি কষ্ট করে পড়ালেখা করে সে তার ক্যারিয়ারটাকে করতে চায়, এক্স্যাক্টলি। she has all the right to do so. and আমি নিজে পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলতে পারি যে আমার নিজের মা ওয়ার্কিং মম ছিল, উনি এখনো ওয়ার্ক করে। আমি কখনোই কোনো কমতি ফিল করি নাই ফ্রম হার অ্যাজ এ মম। So I completely believe in the fact that working motherhood and motherhood and career is not mutually exclusive. সো সেটা মাথায় রেখে সাপোর্ট সিস্টেম গুলো মাথায় রেখে যে যেহেতু আমাদের সাপোর্ট সিস্টেম অনেক কমে আসতেছে, আমাদের দেখা যাচ্ছে যে নানা নানির যে সাপোর্টটা আমরা ফর গ্রান্টেড নিতাম আগে, সেটা হয়তো এখন অনেকে পাচ্ছে না। ডে কেয়ার সিস্টেমটা আসলে খুবই প্রয়োজন এন্ড আর্জেন্ট, বিকজ নট অনলি যে কেউ তোমার বাচ্চাকে দেখবে, তোমার সেই সিকিউরিটি অফ মাইন্ড থাকতে হবে যে আমি আমার কাজে যাচ্ছি বাচ্চাকে রেখে 100% আমি কনফিডেন্ট যে আমার বাচ্চাটা সেফ থাকবে। তো এখানে নট অনলি ডে কেয়ার খোলা হবে, এখানে ডে কেয়ার যারা ওয়ার্ক করবে দে হ্যাভ টু বি কম্পিটেন্ট, দে হ্যাভ টু বি ট্রেইনড টু দ্যাট স্ট্যান্ডার্ড যে তারা বাচ্চাদেরকে সেফলি দেখতে পারবে এবং সারাদিন রাখতে পারবে। ইটস এ ভেরি হার্ড জব। সো আমার মনে হয় যে আই থিঙ্ক কিছু ডে কেয়ার অলরেডি ওপেন করলো ঢাকাতে। আই থিঙ্ক ডেফিনেটলি দেয়ার ইজ আ লট মোর ডিমান্ড ফর দিস, অ্যান্ড গভর্নমেন্ট যদি এটাকে অ্যাক্সিলারেট করতে পারে দ্যাট উড বি রিয়েলি ব্রিলিয়েন্ট, অ্যান্ড ওভারঅল ইকোনমিকে অনেক বুস্ট করবে। সো আপু, মোস্টলি দেখা যায় যে মেয়েরা বিয়ের পরে বা আফটার চাইল্ড বার্থ বেশিরভাগ মেয়ে তাদের ক্যারিয়ার ছেড়ে দিচ্ছে, ওর ক্যারিয়ার থেকে সরে যাচ্ছে, ওয়ার্ক ছেড়ে দিচ্ছে, দিয়ে বাচ্চা মানুষ করছে। সো মানে আপনার কি মনে হয় এটা কিভাবে প্রিভেন্ট করা যায়, ওর মেয়েরা কিভাবে এটা না করতে পারে? বিকজ ইউ আর অলরেডি ডুইং দ্যাট। আসলে আপু এটা খুবই একটা স্যাড রিয়ালিটি। এটা খালি অ্যাকচুয়ালি বাংলাদেশে না, এটা এখানেও অনেক ওয়াইড স্প্রেড। যে দেখা যায় অ্যাকচুয়ালি কামস ডাউন টু ফাইন্যান্সেস। আই থিঙ্ক যে ওয়েন ইউ রিয়েলাইজ যে আচ্ছা আমি যদি বাইরে গিয়ে কথা আমি 1500 পাউন্ড কামাচ্ছি, সেখানে এখানে আমার 1000 পাউন্ড একে দিয়ে দিচ্ছি, I'd rather stay home with my child. সো এই অনেকের ভাবে যে হয়তো যে না আমি আমার বাচ্চা তো 3-4 বছর থেকে স্কুলেই যাবে, তার 3-4 বছরটা আমি তাকে ফুল টাইম দিই, এটাও অনেকের মাথায় কাজ করে। কিন্তু ওভারঅল আমার কাছে মনে হয় যে ক্যারিয়ার প্রোগ্রেশন যদি আমরা চাই টু সি মোর উইমেন ইন ইন দ্য ওয়ার্কফোর্স কন্টিনিউইং এন্ড ডুইং গুড,
ভালো একটা কন্টিনিউয়েশন অফ Yes. ওয়ার্ক হতে হবে। যদি ব্রেক নিয়ে নেয়, দেন দ্যাট it becomes harder. It's not impossible, but হয়তো harder হবে তার জন্য to join the workforce. এটাকে কন্টিনিউ করা কি হবে, নাম্বার ওয়ান হচ্ছে স্ট্রং ম্যাটারনিটি লিভ। সো আমি নিজে প্রেগনেন্ট হওয়ার পর এটা নিয়ে অনেক ঘাটাঘাটি করে দেখলাম যে ইটস ভেরি শকিং যে কান্ট্রিজ লাইক আমেরিকা, ওদের ম্যাটারনিটি লিভ সিস্টেমটা নন এক্সিস্টেন্ট। মানে ওরা 13 উইকসে দে গো ব্যাক টু দেয়ার ওয়ার্ক। ওদের ওদের কোনো প্যাকেজই এরকম স্ট্রং প্যাকেজ নাই, আদার দ্যান ভেরি বিগ কোম্পানিজ হয়তো। সেখানে আমি বলবো বাংলাদেশ অনেক ভালো করছে, বিকজ আই থিঙ্ক মোস্ট পিপল, যদি আমি কথা বললাম টু kind of find out about this topic, at least 6 months pay, most of it on full pay. That is very good. যেরকম আমি ইউকেতে almost a year, ইউকেতে স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে up to a year you can take off, and after maybe 9 months we পেটা একদম কমে যায়, and then লাস্টের দিকে একদমই জিরো হয়ে যায়। কিন্তু তারপরে ইউ হ্যাভ দ্য অপশন যে একটা বছর তুমি ইউ ক্যান টেক অফ। সো আই থিঙ্ক ফার্স্ট থিং হচ্ছে কি টু এনশিওর যে একটা গুড ম্যাটারনিটি লিভ প্যাকেজ অফার করা হচ্ছে মহিলাদের। So the first yearটাই খুবই ইম্পর্টেন্ট, ক্রুশাল। ওই টাইমটা তারা ক্যান ফোকাস অন রেইজিং আ নিউবর্ন। সেকেন্ড স্টেপটা হচ্ছে কি যে একটা সাপোর্ট স্ট্রাকচার লাগবে টু make sure that the child has someone to look after him or her when she's at work. So এইটাতে I can think of ডে কেয়ার বা ফ্যামিলি। সো ফ্যামিলি ডে কেয়ার এই দুইটা ছাড়া অপশনস খুবই লিমিটেড হয়। অনেক সময় মারা ওয়ার্ক ফ্রম হোম করে, বাট ইঞ্জিনিয়ারিং এর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ইউ হ্যাভ টু বি মোর মোবাইল। এটা ওয়ার্ক On the ফ্রম হোম spot. করা ডিফিকাল্ট হয়ে থাকে। বা এটা হতে পারে যে সাইট ওয়ার্কের জন্য ট্রাভেল করতে হচ্ছে বা নাইট হ্যাঁ। শিফট করতে হচ্ছে, which is again not very easy to work around, because ডে কেয়ার তো রাতে খোলা থাকে না, ফর এক্সাম্পল। তো No. এগুলো খুবই রিয়েল লাইফ চ্যালেঞ্জেস। বাট আমার মনে হয় যে এটা খুব কম কিছু ফিউ ইয়ার্সে, যখন বাচ্চাটা একটা সার্টেন এইজে চলে যায়, তখন হয়তো মাটা এত কষ্ট করতে হবে না টু বি প্রেজেন্ট। ফর এক্সাম্পল বেড টাইম, যে সে বাসায় না থাকলে, আমার বাচ্চা ইজ 2 year প্লাস, কিন্তু ওকে আই পুটিং হিম টু বেড এভরি নাইট। সো হয়তো 2 বছর পর সিনারিটা সেম থাকবে না। সো এই যে কিছু ইয়ার্স, ক্রুশাল ইয়ার্স, যখন বাচ্চাটা ছোট থাকে, তখন মাটা যদি সেই সাপোর্টটা পায়, যে না তার বাচ্চাটা ইজ বিং টেকিং কেয়ার অফ, তার হাজবেন্ড তাকে সাপোর্ট দেয়, একটু এক্সট্রা তার ইন-লস, ফ্যামিলি, আর ফ্যামিলি হিসেবে না থেকে ফ্রেন্ডস, যদি সেই সাপোর্টটা সে পায়, দেন মানে সেই সাপোর্টটা উইল বি ফেল্ট ইয়ার্স ডাউন দ্য লাইন। কারণ হতে পারে 2-3 বছর, বাট ওইটা খুবই ক্রুশাল একটা টাইম ফর দ্য মাদার অ্যান্ড দ্য চাইল্ড। সো আমার কাছে মনে হয় যে আমাদের এজ আ সোসাইটি আমরা যদি একটু মাদেরকে সাপোর্ট স্ট্রাকচারটা আরো স্ট্রং করতে পারি, ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা দিতে পারি তাদেরকে, then it will really help them to stay and continue with their careers. মানে আপু এত প্রবলেম ফেস করার পরে এরকম কখনো হয় নাই যে আপনি ভেবেছেন যে I'll just quit the job and stay home? হ্যাঁ আপু, you have these wild feelings from day to day যে পারছি না, this balance is too much, I'm losing my sense of self. কিন্তু আসলে when you work that hard, it's also very hard to let go of all that. সো ওইটাও কাজ করে মাইন্ডে যে না, আমি এত কষ্ট করে, এত হার্ডলস আমি পার করে, I've come this far, আমি এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করলাম this far, let me keep trying. Yeah. So positive থাকার চেষ্টা করি, and when I look at other women who have done so well and who have endured, and যারা working motherhoodটাকে তারা ম্যানেজ করেছেন, they transparent, because এখন I think women তারা আরো vocal না, আরো transparent। যে আগে একটা আইডিয়া ছিল যে মেয়েরা সব করবে, কাজও করবে, বাসায় এসে 10 পদ রান্নাও করবে, ওই মানে মেন্টালিটি একটা রিল্যাক্স হচ্ছে আস্তে আস্তে, আরো হওয়া উচিত। বিকজ যদি হাজবেন্ড বাসায় সারাদিন কাজ করে টায়ার্ড থাকে, ইকুয়ালি দ্য ওয়াইফ ইজ টায়ার্ড। সো Wife gets tired as well. you can't expect her to be performing household work 100% as well as in a professional scope. So একটা balance থাকতে হবে, and everybody has to be understanding about that. আচ্ছা আপু, বেবি হওয়ার পর কি এরকম কখনো হয়েছে যে আপনার কোনো প্রফেশনাল কোনো প্রমোশন বা কোনো কিছু আপনার হ্যাম্পার হয়েছে, লাইক আপনার কোনো বা গোল অ্যাচিভ করা থেকে আপনি পিছিয়ে হয়ে গেছেন বা পিছায় গেছেন কিছুটা আপনার ক্যারিয়ারে? Unfortunately, yes. এটার কিছু reasons আছে। So you can't win everything. You have to lose some to win Yes. some. So আমি যেটা আমার ম্যানেজারকে বলি জয়েন করার সাথে সাথে, দেখো, don't give me site work. আমি যেরকম আগে অনেক ট্রাভেল করতাম, আমি এডিনবার্গ ফ্লাই করতাম, ম্যানচেস্টার ফ্লাই করতাম, অনেক রকম কাজে ইনভলভ হতাম। বাট আমি আমার ম্যানেজারকে বললাম, দেখো আমার বাচ্চাটা অনেক ছোট, আমি নাইট জব ট্রাভেল করতে পারবো না।
তুমি আমাকে একটু টাইম দাও so that I can do other work. আমি দিনের বেলা ট্রাভেল করতে পারবো, any distance that I can cover during the day and come back. তুমি আমাকে give me that work, but I put my foot down. আমাকে একটা ট্রেনিং করতে যেতে বলা হলো, আমি বললাম sorry, I can't attend. So I was very strong like this. At the end of the day, I am a mom. I'm a working mom. আমি আমার কাজেও 100% দিতে চাই, কিন্তু আমার বাসায় বাচ্চাকে I have to give my 100%. সে আমার সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট part of my life. So যখন আমি ট্রেনিং ডিক্লাইন করি, আমি যখন কিছু ওয়ার্ক অপরচুনিটিস ডিক্লাইন করি, automatically that affects my progression. এবং আমি জানি যে at the moment I'm not going for the next step up আমার যে লাইনে, because it will not suit my family life. So কিছু decisions এরকম I think সব মেয়েদেরই at certain point of life নিতে হয়, because balance করতে হয়. Yes, of course. নেক্সট কোয়েশ্চেনে যাব যে ইউকেতে থাকার সময় have you faced any discrimination like being a girl or anything? Not really, in the sense যে overall আমার 12 years of my life here, alhamdulillah, very good experience. Everyone I have met and friends I have made, my workmates সবাই খুবই they're very nice, very open, but underlying কিছু comments, কিছু discrimination definitely I have faced. আমি ওয়ার্ক প্লেসেও দেখা গেল যে আমি ইকুয়াল ওয়ার্ক করলাম উইথ মাই ওয়ার্কমেট, কিন্তু দেখা গেল যে ও হয়তো একটু পার্সেন্টেজ প্রমোশনটা বেশি পেলো। সো দিস ওয়াজ অ্যারাউন্ড মাই ম্যাটারনিটি লিভ এজ ওয়েল। সো তখন আমি নিজেকে বললাম যে ঠিক আছে, হয়তো আমি ম্যাটারনিটি লিভের জন্য ইকুয়াল কাজ করতে পারিনি দেন কম্পেয়ার টু হিম। সো এরকম কিছু জিনিস নিজেকে মন বুঝায়নি, বাট হ্যাঁ ডেফিনেটলি আমি অ্যাজ এ গার্ল ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, স্পেশালি যখন আই ওয়াজ ইন ইউনিভার্সিটি, আমি অনেক ফেস করি ফ্রম আদার এজিয়ান্স। আনফর্চুনেটলি কিছু এজিয়ান্স আমার ক্লাসমেটস ছিল যারা কন্টিনিউসলি আমাকে আসলে খুবই আন্ডারমাইন করতো, আমাকে খুবই লেসার ফিল করার চেষ্টা করতো। I was very young, so আমিও খুব sensitive ছিলাম towards these things, and you will always get that, male dominated একটা environment, if you're trying to make it as a girl, you will face certain people যারা will not like that, বা যারা তোমাকে হয়তো same value দিতে চাবে না। And after having spent so much of my time in this male dominated industry, I now know যে আমি কাউকে allow করবো না to make me feel less. আমি আমার নিজের ব্যাপারে কিভাবে ফিল করি, এটা I will allow only, I'm in control of that. So Yes. Yeah. ওটাই চেষ্টা করি to keep telling myself. Okay. আচ্ছা আপু, সো বাংলাদেশ এন্ড অ্যাব্রডের এডুকেশনাল সিস্টেম বা স্ট্যান্ডার্ডের মধ্যে কোনো ডিফারেন্স কি আপনি লক্ষ্য করেছেন কখনো? So আপু, আমি তো বাংলাদেশেই all my life, school life আমি ছিলাম, and ওই গ্রেডস দিয়ে আমি এখানে ইঞ্জিনিয়ারিং করলাম। সো I felt like আমি খুবই প্রিপেয়ার্ড ছিলাম to take on engineering এখানে। আমি স্কুলিং এর কথা বলতে পারবো না, যেহেতু এখানে আমার স্কুলিং এক্সপিরিয়েন্স নেই। আর একটা কথা আমি হয়তো একটা মেজর ডিফারেন্স হতে পারে যে the way ওরা অ্যাপ্রোচ করে টু স্টাডি ইজ ভেরি সলিউশন বেসড। মানে ওরা খুব এনকারেজ করে যে তুমি একটা প্রবলেমকে একাডেমিক্যালি না দেখে তুমি কিভাবে ওটাকে সলিউশন, একটা প্রবলেম টু সলিউশন দেখতে পারো। সো আই থিঙ্ক এটা একটু আমাদের কান্ট্রিতে হয়তো অ্যাপ্রোচটা কম, কিন্তু এট দ্য সেম টাইম আই ফিল যে আমরা অনেক ভাস্ট সিলেবাস কমপ্লিট করি, যার জন্য এখানে এসে আমি ইঞ্জিনিয়ারিং লেভেলে যে ম্যাথস করছিলাম ওটা আমি অলরেডি কভার ছিল। সো আই ফিল যে আমাদের স্টাডিজ ইন আমাদের বাংলাদেশ ইজ ভেরি গুড, বিকজ তুমি যদি দেখাবো অনেক বাঙালি অ্যাব্রড গিয়ে খুবই ইজিলি তারা ডিগ্রিজ মানে খুব ইজিলি ইউনিভার্সিটিতে স্লিপ ইন করে যেতে পারতেছে, and they are getting very good jobs. So I feel very proud as a Bangladeshi person যে our education quality is definitely very good. Of course there's room for improvement, but that's with most schooling systems in the world. কোনো schooling systemই হয়তো claim করতে পারবে না যে আমরা 100% সব right. কম্পিটিশন লেভেলটা কিরকম আপু? ইজ ইট মানে বাংলাদেশ থেকে বেশি আর বাংলাদেশের থেকে কম? আর দে বেটার দেন দ্য বাংলাদেশিস? আপু কম্পিটিশন আই থিঙ্ক এখানে অনেক হাই, বিকজ এখানে হয়তো আমি বলতে পারি ইঞ্জিনিয়ারিং এর সেক্টরে, বিকজ আমি I come from engineering. Engineering, there was a lot of competition.
কিন্তু হ্যাঁ। আমার কাছে মনে হচ্ছে বিকজ আই হ্যাভ সো মেনি ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টস যাদের সাথে আই স্টাডি যে মানে ইটস ইজিয়ার টু কম্পিট উইথ সামওয়ান ফ্রম ইয়োর ওন ব্যাকগ্রাউন্ড। কেন জানি এই কম্পিটিশনটা কাজ করে বেশি যখন আরেকটা বাঙালি মানে উইথ অ্যানাদার বাঙালি দেন আই ডোন্ট নো উইথ সামওয়ান হুজ ব্রিটিশ। অ্যাট লিস্ট দ্যাটস হাউ আই ফিল যে যখন নিজের কাস্টমস গুলো তুমি বুঝবা আরেকজনের কাস্টমস বুঝবে তখন ইজিয়ার টু কম্পিট উইথ দেম। বাট আই থিঙ্ক ইন্টারন্যাশনালি সবাই হ্যাড দ্যাট কাইন্ড অফ একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং যে আমরা সবাই অনেক কষ্ট করে এতদূর ইউনো আসলাম। আমরা this education is very expensive and we want to make the most of it. So আমার কখনোই মনে হয় না যে কেউ আমার সাথে কম্পিটিশন করলো বা আমি কার সাথে কম্পিটিশন করলাম। কম্পিটিশন ইজ ভেরি হেলদি, which is a good thing. কিন্তু I think আমি বাংলাদেশে probably আমি more competition face করেছি than here, and that's probably because I'm একটা international student and my experience was ওরকম মানে একটু different from what it was from in Bangladesh. আপু এখন যদি আপনি কোনো বেটার অপরচুনিটি, অ্যাজ ইউ সেড যে বাংলাদেশে আপনি তো জবের জন্য অ্যাপ্লাই করেছিলেন, সো এখন যদি ইফ ইউ গেট বেটার অপরচুনিটিস লাইক ইন বাংলাদেশ, উড ইউ কাম ব্যাক? আপু আমার অনেক ইচ্ছা ছিল টু বি অনেস্ট উইথ ইউ টু কাম ব্যাক। আমার কখনোই অ্যাকচুয়ালি the idea of studying abroad was not to settle abroad. It just ওকে। so happened যে আমি সত্যি কথা বলতে আমি ঢাকাতেও কিছু সাম টাইম জব খুঁজেছিলাম, বাট অনেকগুলো জব হ্যাঁ। অফারে আমি মানে জব অফার না, জব অ্যাডভার্টে লেখা থাকতো যে মেলস অনলি। সো আমি অ্যাকচুয়ালি কিছু জব অ্যাপ্লাই করে আই ডিড নট গেট এনি জব মানে ইন্টারভিউ কলস ইন ঢাকা। তো তারপর যখন এইটা ওয়ার্কআউট করে তখন আমি আই মুভ হিয়ার। এখন যেহেতু আই হ্যাভ আ ফ্যামিলি হিয়ার, আমার হাজবেন্ডের চাকরিটার উপর ডিপেন্ড করবে যে ও কি করছে, whether he'll be able to go back. আর সবচেয়ে বড় হচ্ছে মাই সান। আমার ছেলের জন্য ও এখন এখানে বর্ন এন্ড এখানে ও এখানে স্কুলিং করবে সুন, এন্ড এখানে হেলথ কেয়ার সিস্টেমটা আসলে এত ভালো ইন দ্য সেন্স যে আমি জানি আমার ইভেন এনি টাইম অফ ডে এনিথিং হবে আই ক্যান রাশ টু দ্য হসপিটাল উইথ হিম। আই এম নট সেইং যে ঢাকার হেলথ কেয়ার সিস্টেম ভালো না, কিন্তু যখন আমি ঢাকায় যাই আমার একটু ভালনারেবল লাগে নিজের কাছে, বিকজ ইটস অল প্রাইভেট। আমি প্রাইভেট যেতে হবে হেলথ কেয়ার জন্য, আমার অনেক চিন্তা করতে হবে আমার মনে হয়, বিকজ মেবি আমি অনেকদিন থাকি নেই বাংলাদেশে। সো এখন যেরকম আমার ছোট বাচ্চার একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয় লাস্ট ইয়ার, অ্যান্ড ওর আঙ্গুলটা মানে ভেঙে যায় অলমোস্ট বলতে গেলে, আল্লাহ মাফ করুক, মানে মনে করলে ভয় লাগে। তো তখন আমি জাস্ট ইনস্ট্যান্টলি ওকে যে ডক্টরের কাছে নিয়ে গেলাম, ওই পুরো প্রসেসটা যে অপারেশন করলো, ওই দিনে অপারেশন হলো, মানে আমার একটা পয়সাও লাগলো না। It was completely free, and it was so you're getting the best service in the world healthcare for free. So I think ওইটা আমার জন্য না এখন খুব বড় একটা ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়ায় যে আমার বাচ্চাকে I can go and I can deal with my problems. কিন্তু what about Aryan? So to answer your question, honestly, I would love to have a chance যেখানে I can balance my world, maybe 6 months here, 6 months there. এরকম একটা opportunity ideal হবে for me. But আমি জানি না এটা কি actually feasible কিনা। But in my mind আমি মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখি যে হয়তো 6 মাস গিয়ে আমি বাংলাদেশে থাকতে পারবো and then I can come back for 6 months. ওকে। সো আপু মেয়েদের জন্য আপনি কি সাজেস্ট করবেন, লাইক ফিমেল Uh, ইঞ্জিনিয়ার্স এর জন্য? আমি সাজেস্ট করব যে এখন ইটস 2020, তোমরা যারা ইন্টারেস্টেড ইন স্টাডিং ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড ফরজিং আ ক্যারিয়ার, জাস্ট গো ফর ইট, বিকজ দেয়ার শুডন্ট বি এনিথিং স্টপিং ইউ। এন্ড যদি কেউ থাকে ফ্যামিলি হয়তো বুঝছে না, বা ইফ ইউ আর ওয়ার্কিং লুকিং ফর ওয়ার্ক এন্ড ইউর ম্যারিড, হয়তো হাজবেন্ড বুঝছে না, মেক দেম আন্ডারস্ট্যান্ড যে এখন ইটস the work environment needs you. We need more women in the work field, and women tend to do a lot better actually than guys. In some studies ওরা বলে যে women do better than men. So আমরা কেন পুরো economy deprive করবো from our gifts? We should definitely not stand back. হ্যাঁ, এটা true যে male dominated environment এর জন্য খালি skills না, not only good engineering, you also need a lot of strength of mind, কারণ এখানে isolating লাগে মাঝে মাঝে, এখানে নিজেকে lesser feel জন্য they will always be after you. So there's a lot to deal with in a male and dominated environment. But once you deal with that, inshallah, you become so strong, nothing can stop you. So go for it, chase your dreams, and as a mom as well, inshallah, aajkal world is accommodating mothers more and more. So I'm very confident jay as a woman, not in engineering, any other difficult কোনো sector যেখানে হয়তো people think is not feminine, we can make it in that field, and we can do anything that we set our minds to, inshallah. আপু অ্যাজ ইউ মেনশন যে বাংলাদেশে আপনি যখন অ্যাপ্লাই করেছিলেন তখন বেশিরভাগ পোস্টেই বলা ছিল যে মেলস অনলি অর ফিমেলস নট অ্যালাউড।
তো এরকম কোনো কিছু কি আপনি ইউকে তে কখনো নোটিস করেছেন বা এরকম কোনো ডিসক্রিমিনেশন কি ওখানে আছে? নেভার নেভার এখানে সাম সিরিজ তে ওরা চায়ও না দেখতে যে তুমি মানে জেন্ডারটা আসলে ইনসিগনিফিকেন্ট। ইনফ্যাক্ট এখানে জেন্ডার নিয়ে কোনো ডিসক্রিমিনেশন করা এখন মানে ইটস লাইক ইউ ক্যান গেট ইনটু ট্রাবল ফর ইট। এখানে জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশনটা ওরা খুবই চেষ্টা করে টু, হ্যাঁ মেবি ওয়ার্ক প্লেসে আছে, আই থিঙ্ক ওয়ার্ক প্লেসে ইউ উইল ফিল ইট, বাট when it comes to being employed, giving a CV somewhere, ওখানে জেন্ডার রিলেটেড কোনো ডিসক্রিমিনেশন I've never faced. ইভেন দো এখানে আমার সাথে আমার কোনো ফিমেল কলিগ নাই, বাই দ্য ওয়ে। I'm the only one, ওকে। আমার সবই ছেলে। I'm the only one in my team, in my wider team. কিন্তু I've seen যে আসলে যখন রিক্রুটমেন্টে যায় ওরা মেয়েরা অ্যাপ্লাই করে না, ওরকম ফিমেল ক্যান্ডিডেটই পাওয়া যায় না এখানে। I was just doing some research. এখানে only 12% of the engineering workforce in UK is female. 12%. So বাংলাদেশে কি আমি ঠিক জানি না, but it's বাংলাদেশে very sad যে 13%। 13%. So there you go. So it doesn't matter where you are in the world. The percentage is very low, and it has to get better. It has to. লাইক বাংলাদেশে আমি একটা ডেটাতে একবার দেখেছিলাম যে বলা 61% ওয়ামেন এটা কমপ্লেইন যে তারা যতখানি ওয়ার্ক করছে বা তাদেরকে একটা পজিশনে যাওয়ার জন্য মেলদের থেকে 2 টাইমস বা 3 টাইমস বেশি ওয়ার্ক করতে হচ্ছে বা তাদেরকে অপরচুনিটি গুলোই দেয়া হচ্ছে না। Hmm. সো লাইক দিস ইজ ভেরি রং। This is very এরকম wrong, কি and I কোনো think it comes to it. I think it comes from যে ওই একটা মেন্টালিটি, ও আচ্ছা ওর তো বিয়ে হবে কিছুদিন পর, একটা বেবি হবে, তারপর তো ও এক বছরের জন্য আহ, চলে যাবে, এরকম আই চলে থিঙ্ক যাবে? এটা ওয়ার্ক করে in a lot of employers mind, যেটা আসলে is very unfair. এরকম চিন্তাটা হওয়া উচিত না। আর চিন্তা হওয়া উচিত হাউ ক্যান আই সাপোর্ট দ্যাট woman when she's on leave, so that I can welcome her back and give her make sure her position is not taken by someone else. Because if you think about it, the dunya cholche on motherhood. If you don't give birth, then next generation কেউ থাকবে না to work. So এতটুকু respect you have to give women. যেহেতু men can't reproduce, men cannot have babies, only women can, and আল্লাহ আমাদেরকে এভাবে so you need to accommodate that, help young moms so that they don't feel যে আমি আজকে যদি কাজ নেই, আমাকে কোনো ইম্পর্টেন্ট জবই দেওয়া হবে না, because they feel যে আমার career progression is not going to be like my male colleague. So employers, they're অনেক they can do a lot more to help women to stay in their jobs. ওকে। সো আপু এবার আপনার ব্লগ নিয়ে একটা কোয়েশ্চেন করব। আগে হচ্ছে আপনার দ্য মিলেনিয়াল মার আগে আপনার একটা ব্লগ ছিল। সো এন্ড ইউ হ্যাভ টু ক্লোজ ইট ডাউন এন্ড after that you started this TMM. So why did you close it down? Actually, I didn't close it down. It's still open on my Instagram. It's still open as a website, Okay. but ওটা আমি run করে পারছিলাম না because I felt যে I needed to change my um, kind of brand, if you like. Because আগে ছিল যেটা আমি ওটাকে নাম ছিল Lattes and Travels, সেটাতে আমি I was covering food, I was covering travels. But মা হওয়ার পর আমার পুরো outlook on everything, including food and travels, had a very different tone to it. So I felt যে millennial মাটাতে I can encompass all that experience of mine, যেখানে আমি মামো, আমি একটা millennial, I'm working, I have a love for food, I have love for traveling, সবকিছুকে combine করে the voice of the millennial mom, the voice of the millennial woman, just not a mom, যারা মমসরা তারা আমাকে ফলো করে। So I felt in my heart that shift, and I wanted that shift to be reflected on my blog. Okay, so what inspired you to open a blog on motherhood? So when I was pregnant, আমি তখন অনেক ইনস্টাগ্রামে অনেক মমি ব্লগার্সদের ফলো করতাম, and আমি দেখতাম যে it was so inspiring, it was so helpful to learn from them, to see that ওদের স্ট্রাগলস গুলা কি, and to feel যে it's just not my own struggle. এখানে motherhood একটা combined community, and there's so much to learn from, and there's a lot of support যেটা you can give each other. But what was very missing from that scene was a Bangladeshi একটা perspective. কারণ আমাদের society, আমাদের life এ আমাদের কিছু unique problems থাকে, struggles থাকে. So I wanted to bring that into the mom blogging scene. I mean, I wanted to create a platform যেখানে moms can be like, oh, okay, I see someone who looks like me, I can relate to her. So I felt যে ওই একটা gap ছিল, and I wanted to talk about it. I wanted moms to feel heard and seen.
Bangladeshi moms in particular. So এর জন্য I could open a blog, and primarily আমার লিখতে খুব শখ. I love writing, I love storytelling, so এই সবগুলা combine করে Yes, আমার ব্লগটা ওকে। সো আপু আপনার কি এরকম কোনো চিন্তা ভাবনা আছে যে ফিউচারে কখনো আপনি বাংলাদেশি ফিমেল ইঞ্জিনিয়ার্সদের নিয়ে ইন্সপায়ার করার জন্য বা তাদের লাইক ইন্সপায়ার করার জন্য কখনো আপনি ব্লগিং করবেন বা কিছু? আপু আমি সবসময় চেষ্টা করি আমার ব্লগে টু টক অ্যাবাউট মাই এক্সপিরিয়েন্স অ্যাজ আ ফিমেল ইঞ্জিনিয়ার। আমি অনেক সময় এটা নিয়ে লেখালেখি করি বিকজ যখনই লেখি তখন a lot of women come out and ওরা থ্যাঙ্কস বলে যে it's good to read about this because অনেক নিশ এক্সপিরিয়েন্স, এটা খুব কম womenরাই go through this and can talk about it. So আমি চেষ্টা করি আমার কভার করতে। আমার পুরো even though it's a মানে হয়তো অনেকে দেখে ভাবে এটা একটা she's a mom blogger, but our focus kinto is on all sorts of women. You don't have to be a mom. You can be an engineer or a non-engineer. You can be a mom, or you can be just a young entrepreneur. আমি সব women I love talking about women. I love talking to women and চেষ্টা করি সবসময় how I can help them through my blog. So if ever আমার কোনো opportunity আসে like this one to do something female engineers of Bangladesh, I'll be more than happy to take part and do something for them. ওকে আপু, সো আই গেস আমরা আমাদের সেশন আজকে এখানেই শেষ করব। আর লাস্ট ইফ ইউ হ্যাভ এনিথিং টু সে লাস্টলি। হ্যাঁ, আমি বলতে চাই যে থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর দিস প্ল্যাটফর্ম শাগুফতা, বিকজ ইটস সো good, and I'm so proud to see this platform that তোমরা create করেছো for engineers and trying to encourage female engineers to take part in just ওদের ক্যারিয়ারটাকে কিভাবে ওরা প্রোগ্রেস করতে পারে and not to feel disheartened. I think one of the main things এই প্ল্যাটফর্ম থেকে female engineers can take away is যে not to feel disheartened, যে it's a male dominated environment, আমাদের career progression হবে না, I have to leave my job. None of that has to happen. Others are doing it. You can also do it. Be vocal, ask for help. তোমাকে no one can do it in life alone. If you want to have a good career, তোমার family, তোমার husband, তোমার friends সবার থেকে help, you deserve it. So ask for it. And এই প্ল্যাটফর্মটা I hope to see lots more episodes. এটা আমাকেও inspire করবে because I have my days when I want to give everything up. So I'm খুবই happy to have come across this platform, and I want to thank you, Shagufta, for being a part of this, because I'm just so honored to be here and to share my experiences. ওকে আপু, কিছু অনেক কমেন্টস আসছে, সো কিছু কমেন্টস নিয়ে নিব, তারপর আই গেস Orchi question করেছে, how hard is it to balance an active work life and family? It is very hard, very very hard, কিন্তু it gets better with time. You learn to manage better. Okay, Orchi আরেকটা question করেছে, how is the environmental ethics when compared to Bangladesh and UK? A lot better, but because I think the system really helps everyone. I'm a big believer of the system you belong to. When you see everyone is so hot and bothered about environmentalism, আমরা যখন garbage throw করি, আমাদের separate garbage cans থাকে, এখানে recyclable material যাবে, এখানে অন্য food garbage যাবে। So যখন your system বাসা থেকে systemটা এত ভালো, every step of the way the system is made like that, then you automatically fall ওই একটা routine. So I feel যে আমাদের বাংলাদেশে যদি আমরা একটু systematic করতে পারি, then we can be as good as why not? Okay. খুবই ইন্টারেস্টিং একটা কমেন্ট আসছে নিসার ভাইয়ার কাছ থেকে, I am married to the millennial Maya, that's me, such a proud husband. আসলে he's funny, he's a funny person. Okay আপু, it was very nice talking to you, and thank you আজকে আমাদের সেশনে আসার জন্য, to give us your valuable time from your busy schedule. Pleasure. Inshallah, my pleasure, Shagufta. Thank you so much. Inshallah we can work together in future for the women of Inshallah. Bangladesh. Absolutely, on me, inshallah. Okay আপু, আজকে তাহলে আমরা এখানেই শেষ করছি। Thank you again. Okay, Allah Hafiz. Allah Hafiz. Okay, so that was a wonderful session with Samira Ahmed Apu, and ready for our next session. We will be announcing in a few days. Okay, thank you everyone. Bye. Shubhratri. Good night.